Tak ada orang ke? Dengar teacher. Okay. Dah nampak slide ke? Belum nampak ya? Okay, Assalamualaikum everyone. Hari ni bertemu kita sekali lagi untuk slot yang ketiga. Kita nak discuss slot 3 ni chapter 16. Okay, slide chapter 16 ni Cikgu Suhaili yang ready. Saya dengan Cikgu Suhaili collaborate. So, saya buat chapter 14 and 15. Cikgu Suhaili buat 16. Okay. Sebenarnya sedang connectingkan my other devices. Tapi macam ada problem sikit. Sekejap I cuba guna my phone. Okay. Boleh nampak teacher Nampak tak? Nampak tak? Ish, tak best betul lah cakap seseorang ni. Apa orang ni? Nampak teacher, nampak. Okay, hari ni bismillahirrahmanirrahim. Kita dah baca doa belum? Kita baca doa ke belum? Kita mulakan kelas kita hari ini dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Suara teacher clear? Gambar teacher pun clear kan? Ya. Kita ada 5 orang lagi tak sampai ni. Mana dah? Okay guys. Biology IGCSE 0610 slot 3 chapter 16. Alright. In chapter 16 kita nak discuss topik sexual reproduction in human. Okay, sexual reproduction in IGCSE dia pecah kepada dua, human dengan animals. Plants dengan human. So plants tu dia masuk yang awal-awal. Yang tu kita tolak pergi kepada form 4. Nanti masa form 4 kita akan belajar semula sexual reproduction in plants. So, today kita nak fokus human je. Right. So, dalam topik ni, reproduction in human, you must able to identify on diagram and state the function of following parts of the male reproductive system, that is testicle, scrotum, kena tahu yang mana satu sperm duct, prostate gland, urethra and penis. This is core, very basic. Wajib tahu, boleh label. Sebab dia dah cakap you must able to identify. Bila dia kata identify, meaning dia bagi soalan, you mesti kena boleh sebut benda tu apa. Lepas tu, you must also able to identify or label female reproductive system, that is ovary, oviduct, uterus, cervix and vagina. So this is the term dalam IGCSE yang you kena tahu. Kalau dalam jawapan pun dia pakai terms yang sama macam yang dia listkan ni. Okay. Next, you must able to describe fertilization tu apa. This is definition ya. Definition dia apa? Fertilization is the fusion of the nuclei from male gamete dengan female gamete. Okay, dapat? Definition. This is definition of fertilization. Fusion between this is nucleus, combine jadi satu zygote. Zygote apa? Diploid.
zygote. Yang ni gamete. Gamete apa? Male gamete dengan female gamete. The fertilization mesti kena ada fusion of nucleus. Kena sebut nucleus. Barulah definition tu lengkap. Okay, number 4, you must able to. Sekejap. Ada orang nak masuk ke? Okay, tak. Okay. You must able to explain. Kat sini ada term command word explain. The adaptive features of sperm limited to flagellum. Apa fungsi dia? Mitochondria. Apa fungsi dia? Enzyme in the acrosome. So ada 3 perkara yang you kena tahu tentang sperm. Flagellum untuk berenang, mitochondria untuk supply energy for the flagellum, and then enzyme yang nama dia acrosome untuk digest the jelly coat of the secondary oocyte. Okay. Explain the adaptive feature of egg cell limited to energy storage. They have more cytoplasm compared to the sperm, so that they have more energies available untuk dia stay. Okay, they also have jelly coat that change at fertilization. Bila ada acrosome masuk je, the secondary oocyte akan produce a jelly coat yang tak boleh dah ditembusi oleh other acrosome yang lain. Okay. Then you must able to compare male and female gamete in term of size, structure bentuk dia, bulat ke, memanjang ke, motility, pergerakan, boleh bergerak atau tak boleh bergerak. And then numbers, sperm millions, secondary oocyte once in a menstrual cycle. Okay. State that in early development, the zygote form an embryo which is a ball of cell that implant into the lining of uterus. Yang ni kita belajar in detail kan masa topik reproduction hari tu. Hari ni kita cuma nak revise balik je. Okay. Stop me if you need an extra explanation. Please. Okay. Bullet number 8. Bullet number 8 ni bermulanya pelajar-pelajar yang ambil extended syllabus kena tambah. Okey, ni tambahan untuk suplemen. Suplemen apa? Suplemen untuk pelajar yang ambil extended syllabus. Okay, identify on diagram and state the function of the following in the development of fetus, which is the umbilical cord, the placenta, the amniotic sac and the amniotic fluid. 1, 2, 3, 4 perkara kita kena tahu regarding the fetus. Lepas tu sambung sebab kita adalah extended, so we must able to describe the function of placenta, function of umbilical cord, okay, in relation to the exchange of dissolved nutrient, gases and excretory product between the blood of the mother and the blood of the fetus. Okay, and then kita juga kena able to state that some pathogen and toxin can pass across the placenta and affect the fetus. Contoh toksin yang boleh pass through the placenta apa? Alkohol. Kalau alkohol ni masuk kat baby, apa jadi kat baby? Brain retarded. Nanti baby lahir dia jadi retarded. Okay. Ingat kan dulu kita belajar kan? Okay. So, Cici nak fokus yang tadi dulu. Yang ni nanti kita discuss. So, kita nak tengok yang itu, this one. So, Cici sudah sediakan question untuk kita revise the first part of the human reproductive system. Macam biasa, bila nak revise, you kena tengok soalan to help you to keluarkan balik apa yang you should know. Which statement about human sexual reproduction is correct? Which one do you think is the answer? Apa nota kita nak keluar bila soalan macam ni? Mestilah apa keperluan-keperluan sexual reproduction. So, jawapan dia all gamete are haploid. Haploid tu maksud dia apa? Siapa tahu? What is haploid? Ha tu menunjuk kepada half.
number of chromosome. Okay, all gamete, half number of chromosome. That is one characteristic penting untuk sexual reproduction. Sexual reproduction, dia punya karakteristik, they must including gamete, production of gamete. Kenapa nak kena kasihkan gamete? Because gamete ni, they will have half number of chromosome. So next, when they fertilize, the chromosome number will back to normal number. Baik. Cuba bayangkan, kalau tak berlaku reproduction, sexual reproduction, takkan ada proses penghasilan gamete. Bila tak ada hasil gamete, dia nak jadi organism baru macam mana? Boleh buat secara mitosis, boleh buat secara vegetatif pada tumbuhan, tapi dia akan dapat maklumat yang sama sebiji saja pun. Okay, tak ada variety. Tapi kalau dia buat sexual reproduction, dia mesti hasilkan gamete dan proses penghasilan gamete ni akan melibatkan meiosis where it's allow variation to happen. Very high chances for variation to happen. Okay. Cuba tengok B jawapan dia. Fertilization occurs when two diploid nucleus fuse. Betul tak? Apa yang salah dekat sini? Apa perkataan yang salah kat sini? Irene Soraya, what do you think is incorrect over here? Sebab dia state, apa yang salah pada ayat nombor B ni? Kenapa B salah? Dia fuse. Fuse, nuclei fuse, apa yang salah kat situ? Fertilization occur when two diploid nuclei fuse. Apa yang salah? Yang salah dia adalah diploid nuclei fuse, itu betul fertilization, tapi kenapa dia kata two diploid? Kalau two diploid maksudnya 46 tambah 46. Berapa jadi? Anak dinosaur ke? Macam tu. Okay, so that's why lah B tu salah because dia kata diploid. Dia sepatutnya gamete tu haploid. Okay. C, kenapa salah? The sperm is the male zygote. Is it? Salah sebab dia guna term zygote. Dia sepatutnya male gamete. Okay. Sexual reproduction result in haploid offspring. Mana boleh haploid? Yang haploid tu apa? Yang haploid tu adalah gamete. Kalau offspring mestilah diploid. Okay, macam ni rupa dia. Fertilization. Showing fertilization. Dalam kes ni kita ada sperm. Sperm ni dia punya number of chromosome adalah N. Female pun N. So bila diorang fertilize, the nucleus fuse together dan dia akan dapat 2N. 2N sama dengan apa kalau ini adalah human? 2N sama dengan 46 kromosom. N sama dengan berapa? N sama dengan 23. This also 23. Setuju tak? Clear not? Aduh, tak ada respon ni. Ke kelas petang mengantuk? Cik tahu Cik tak boleh tukar-tukar masa sebab korang dah pilih kan slot tu. So kalau tukar slot tu dia macam memang terganggu. I should not choose this moment. Semua orang rasa nak tidur. Orang ada ke tak ada ni? Where is estrogen produced? Where is estrogen produced? Estrogen produced by the ovary. Ada dua jenis hormon secret by the ovary. Okay, that is estrogen and satu lagi adalah Progesterone. yes, progesterone. Siapa secret? Ovary secret. Okay, siapa yang suruh ovary secret the hormones?
pituitary gland. Okay. Kalau nak suruh ovary secret hormone, hormon yang nak activatekan the ovary adalah FSH. Okay. Tapi kalau nak activatekan penebalan ataupun strength of the uterus lining, that is the progesterone. So, dua hormon secret by, ini bukan progesterone. That is, ini salah. Okay. Pituitary juga akan release satu lagi hormon, nama dia LH. LH also memberi kesan kepada ovary. Okay, kalau FSH dia menyebabkan ovary activatekan sel follicle cell. Follicle cell ni bila dia dah activate, dia akan menghasilkan banyak follicle cell. Banyak follicle cell akan release banyak estrogen. Okay. Bila estrogen banyak, maka dia akan memberi kesan kepada endometrium. Endometrium tu apa? Endometrium adalah layers of blood dekat dalam uterus kita. Uterus perempuan. Okay. So that is the function of estrogen. Korang buatlah nota tercantik pada soalan ni. Okay. So kalaulah dah tebal tapi dia tak kuat, dia boleh jatuh. Maka LH akan mengarahkan ovary release progesterone. Okay, bila progesterone ada, maka dia akan strengthenkan the uterus lining ataupun endometrium. Menyebabkan endometrium become vascularized. Vascularized tu dia jadi macam fibrous tau. So dia jadi lebih kuat. Dia strong. So that kalau ada implantation happen, dia boleh melekat dekat endometrium tu dengan kukuh. Selamat dia dekat situ. So, soalan ni, where is estrogen produced? Very simple, the answer is ovaries. Okay, kalau saya tanya, where is the progesterone produced? Jawapan you adalah ovaries also. Okay, setuju? Lepas tu kalau saya tanya you, what is the function of progesterone? Strengthen the endometrium. Yeah. Alright, which hormone are released by the placenta during pregnancy? Cantik lukisan ni. Okay, hormone that support pregnancy yang pertama sekali, bila ada pregnancy, the mother akan produce HCG. HCG ni secret by the brain, by the pituitary gland. Okay, pituitary gland ni dia akan hantar, dia akan menyebabkan, kalau ada implantation, human chorionic gonadotrophin. Human chorionic gonadotrophin ni, dia dihasilkan oleh chorion. Chorion tu siapa? Chorion adalah embrio yang telah implant dekat dalam endometrium. So this is endometrium. Selepas berlaku fertilization, zygote tu akan bergerak. Sambil dia bergerak, dia akan undergo cell division secara mitosis. Sampai dia jadi apa tu nama dia? Yang segumpal darah tu? Morula. And then morula undergo differentiation, dia akan jadi blastosis. Okay, blastosis ada dua bahagian, the inner cell mass dengan outer layers. Outer layers tu akan membentuk structure nama dia chorion. Bila chorion tu melekat dekat sini, dia jadi macam terenet, dia melekat kat situ. Sambil dia melekat, dia akan release this hormone nama dia human chorionic gonadotrophin. Inilah yang digitat dekat dalam air kencing wanita yang hamil. Nama dia apa? HCG. Okay. Bila ada HCG dekat dalam darah perempuan ni, dia akan bagi negative feedback kepada kita punya brain supaya stop producing FSH. Okay. So, bila dah matang, kita punya placenta, women placenta, dia akan selama
the first trimester, 3 bulan yang pertama, corpus luteum yang tertinggal dekat dalam ovari tu dia akan secrete the progesterone. Tapi selepas trimester yang pertama, masuk trimester yang kedua, corpus luteum will start to degenerate. Dia kecil je, dia tak cukup nak hasilkan progesterone yang enough untuk menyebabkan endometrium tu kuat. Jadi, placenta kena cepat matang. Selepas the first trimester, masuk trimester yang kedua, placenta akan jadi matang dan they able now to release their own hormone. Hormon apa placenta produce? Sama macam ovari. Dia boleh release progesterone dan juga estrogen. Okey, dapat. Kat sini nota ni dah tambah. Progesterone secrete by placenta, prevent uterine contraction. It also increase blood flow to the uterus. Okay. Estrogen, it's secrete by the placenta, increase the uterine and also vascularize. I rasa vascularize ni tak duduk bawah estrogen, dia duduk dekat sini. Yang ni duduk kat situ, terbalik yang bawah sekali. Boleh ya? So, what is our answer? Placenta during the pregnancy release. Jawapan dia, dia hasilkan progesterone dan juga estrogen. Okay. Some description of reproduction are listed. Formation of a zygote with a diploid nucleus. Ya tak? Betul. Formation of zygote with a haploid nucleus. Salah sebab dia kata haploid. Fusion of diploid nuclei of two gamete. Diploid adalah salah. Fusion of haploid nucleus of two gamete. Yes sir. This is definition for fertilization. So 1 dan 4 adalah jawapan yang betul. Setuju? Apa 2 dan 4? Jawapan dia 1 dan 4. Kan? Jawapan dia 1 dan 4 kan? Setuju tak jawapan 1 dan 4? Setuju. Okey, saya betulkan ya. Jawapan dia 1 dan 4. Okey, dan okay, next. Kita tengok. In a sperm, which structure contain enzyme that can digest the jelly coat of an egg cell? So, you must have this diagram. Sebelum nak jawab soalan ni, cuba lukis dulu gambar rajah ni. Lukis sendiri. Saya tak suka nak bagi korang macam ni nota yang dalam tu dah ada soalan, lepas tu ada space untuk korang tulis. Korang lukis sendiri. Korang melukis ni adalah satu skill. Skill ni dia dapat kalau kita buat. Kalau orang dah buat kan, macam tu je lah. Baik korang lukis sendiri, okey? Tak susah pun lukis sperm, senang je lah. Okay. It consists of head, cap. Under the head cap, there is acrosome. What is acrosome? Acrosome is a solution which contain, bukan solution, dia macam nak kata vacuum wall pun tak juga macam vacuum wall. Nak kata dia vesicle mungkin. Okay. Dia macam vesicle, inside ada enzyme. Okay. And then dekat dalam dia punya head ni ada juga nama dia nucleus, yes. Dalam nucleus ni ada 23 kromosom, that is n, half number of chromosome. And then they have mitochondria. Nak buat apa mitochondria ni? For energy production, site for energy production. Kenapa nak produce energy? So that the tail, the flagellum can move so that they able to swim towards the secondary oocyte. So which structure contain enzyme that can digest the jelly coat of an egg cell? So jawapan dia adalah A. Semua orang betul? Betul tak? Betul, teacher. Okay, next. This is how fertilization happen. The process macam mana the sperm try to penetrate the secondary oocyte. When they arrive, they're happy. They break their head.
Nampak ni, pecah kepala dia. Release the acrosomal enzyme. That enzyme digests these jelly coats and then allowing the head to go deeper through the jelly coat and release dia punya chromosome je tau, masuk kat dalam cytoplasm of the secondary oocyte. Dah masuk the nucleus cari nucleus of the secondary oocyte. Masa dia sedang masuk ni, korang nampak ni secondary oocyte complete their meiosis 2, producing an ovum. Next, the ovum fertilized dengan the sperm, jadilah zygote. So, process where the secondary oocyte to change into ovum tu sangat singkat. Dia jadi je ovum, terus ovum tu ready nak fertilize dengan sperm nucleus. Once they fuse je, terus dah jadi zygote dah. So yang jadi ovum tu sekejap sangat. Alright. Okay. Now, where are the hormone estrogen and progesterone produced during pregnancy? Masa tu dah pregnant dah. Bukan baru pregnant, dah pregnant dah. Kat mana yang hasilkan progesteron dengan estrogen? Kurang. Korang senyap sangat. Placenta. Pandai! Anak siapa pandai tu? Okay, betul? Placenta produce. Okay, ni rupa placenta sebenar. Okay, placenta tu yang mana? This one. Yang atas ni. That is umbilical cord and this is the fetus. Kantung ni kita panggil amniotic sac. So amniotic sac sambung dengan placenta. Korang nampak ni macam berbulu-bulu-bulu ni kan? That is how the placenta are high in surface area. Ready surface area for absorption from the mother. Okay, yang dalam ruang kat sini kita jumpa the amniotic fluid. Okay. Lagi satu, function of the placenta, they form a barrier between mother and embryo so that blood of the mother and the baby are not mixed. Kenapa nak kena asingkan? Kenapa tak boleh mix? Sebab mak dengan baby mungkin mempunyai different blood type. As we know, different blood type tu kalau dia bercampur, dia boleh jadi agglutination. Agglutination akan merosakkan darah-darah baby. So nanti baby tu mati, right? That's why kena asing. The placenta also deliver nutrient and oxygen. Bagi oxygen, ambil carbon dioxide from the baby. Itu fungsi placenta. It also remove waste from embryonic blood daripada baby. It become an endocrine organ, produces hormone which is the estrogen, the progesterone and other hormones untuk maintain the pregnancy. Okay? Now, kita tengok pula deeper, selepas dah placenta, kita tengok the umbilical cord. Ada dua blood vessel dalam umbilical cord, that is umbilical artery dengan umbilical vein. Kalau umbilical artery, dia sambung dengan heart of the baby. So, darah yang lalu dekat dalam umbilical artery ni, dia high pressure. Tetapi, dia punya bahan dekat dalam darah tu berbeza dengan kita yang dewasa. Where artery sepatutnya bawa oxygenated blood kan? Tapi special pada baby dia terbalik. Heart dia pump darah laju tapi darah tu adalah darah deoxygenated blood. Kena hantar kat mak dia supaya mak dia boleh ambil carbon dioxide dan bagi dia dengan oksigen. Okay, that's why lah artery dalam baby dia bawa deoxygenated blood. Dia kena hantar semua carbon tu kepada mak dia. Okay, what? Umbilical vein, pressure dia perlahan tetapi dia membawa oxygenated blood. Lagipun baby tu bukan pergi mana-mana pun. Baby tu duduk dalam perut je kan. Laju-laju nak pergi mana? Sebab apa? Sebab boleh bang.
How do the content of umbilical artery differ from those of the umbilical vein? Korang, teacher dah bagi dalam nota tadi. Korang tulislah sendiri. Tahu. So jawapan dia, carbon dioxide. Dia suruh kita bezakan apa? Content of umbilical artery differ from umbilical vein. Dia sebut umbilical artery dulu. So korang cari kriteria artery je. Carbon dioxide apa? Carbon dioxide banyak. Oksigen apa? Oksigen sikit. Urea apa? Urea banyak. So cari yang sama, which is more, less, more. That's why D jawapan dia. Ada ke yang tak setuju? Berani korang tak setuju? Okay, so this is the structure. I rasa yang ni cikgu soalan ambil daripada buku teks you all. Okay, nice gambar dia. So dia nak korang boleh label. This one placenta, this one is the villi, this one is the placental membrane. This is the placenta. Okay. Umbilical cord yang ni, warna biru adalah apa? Deoxygenated blood. Pandai. Arteri ke apa ke? Arteri ke vein? Artery. Artery. Okay. Biru kalau pada baby itu adalah arteri. Kalau pada ibu, biru adalah vein. Dia terbalik. Okay. Soalan tu pernah keluar dalam SPM. Dia tanya beza di darah ni. So memang student kena betul-betul faham that one. Now, let's discuss together. Tadi dah discuss dah, tapi discuss bersama dengan nota. This one, cuba korang jawab. Where is progesterone produced in the late stage of pregnancy? Bukan awal-awal tau, late. The answer is? Senang. Jawapan dia? Placenta. Okay, good. Good job. Anak siapa pandai tu? Soalan nombor 2. How will the composition of pregnant women blood change as it pass through the placenta? Dia tanya pregnant woman tau. So jawab pasal pregnant woman. Concentration of dissolved oxygen masa nak lalu kat placenta, high ke low? High. Concentration of urea masa baru nak lalu kat placenta, high ke low? Low. Betul tak? So, mana jawapan dia? Increase, yang ni potong. Decrease, so jawapan dia C. Nampak tak macam mana nak pilih jawapan, nak tackle dia? Baca yang pertama ni. Ambil kriteria yang pertama. Senaraikan kriteria untuk pregnant woman. Abaikan yang placenta tu, biarlah yang tu. Kita nak dia tanya soalan tentang pregnant woman tu. Alamak, lapar. Okay, well done. Well done, teacher. Which statement about human gamete is correct? Human gamete. Apa human gamete? Apa tu? Sperm. Okay, satu lagi. Luar tu jelly coat, yang tengah tu adalah the secondary oocyte. The whole structure called secondary oocyte. Okay. Apa correct, okay, about human gamete? The female gamete has an acrosome. Ya, memang tak lah. The female gamete has a jelly coating and is motile. Jelly coating, yes. Motile, salah. Motile tu apa? Motile tu boleh bergerak. The male gamete has a flagellum. Yes, sir. And is non-motile. Ya. Dia dapat jawapan ni. Mesti D. The male gamete has acrosome. Yes. And is motile. Yes. So jawapan dia D. Setuju? Bapak senang soalan ni. Next. Me are brilliant. So I jawab. Where is the hormone progesterone produced? Saya nak you all jawab. Siapa release progesterone?
Allahu Akbar. Siapa release progesteron cepat? Ovaries. Ovari betul. Lagi? Placenta. Betul. Lagi? Itu aja. So jawapan dia adalah Bristol. Okay, next. You Asmat. Siapa yang jawab tu? You Asmat. Alamak, saya ada call lah. Kejap eh. Hold and accept. Assalamualaikum. Ni abang. Kenapa? Mungkin kelas. Why? Hobby free. Habis kelas free lah. 3:30. Okay. Tengah sedang. Bye. Assalamualaikum. Okay, sorry. Apa? Alamak, macam mana ni? Alamak. Cak korang. My son minta ambil lab relax. Okay, boleh ajar. Mami kan driver. Sorry. Di atas gangguan tersebut, minta maaf ya. Alah. Okay. Alright. Okay, dah dapat dah jawapan soalan yang ni? Dapat tak? Which statement about IVF are correct? Apa tu IVF? Siapa tahu apa tu IVF? In vitro fertilization. So, in vitro fertilization, kita kena collect dulu the secondary oocyte from the mother, and then kita kena collect sperm from the father. Put both into a petri dish. Make sure petri dish tu ada culture. Culture bermaksud ada medium yang ada energy, yang boleh supply the gamete with energy. Makanan, nutrition. Nutrition. Okay. So, bila kita letak dua-dua tu kat dalam tu, nanti diorang akan fertilize. Jadilah zygote. Selepas zygote tu undergo beberapa kali mitosis, dia akan membentuk embryo. Embryo ni baru kita boleh implant dekat dalam uterus ibu. Okay, dapat? Alright, so IVF is available to everyone. Is it? Nah, dia hanya available untuk pasangan yang ada masalah untuk dapatkan baby je. Okay, sebab dia mahal tau. So janganlah semua orang. Kalau orang normal nak buat apa, dia buat IVF, betul tak? Okay, IVF is 100% successful. Nah, it even kalau dapat 50% successful rate pun dah tinggi dah sebenarnya. Okay, IVF provide an opportunity for single parent to have a family. Ya ke? Dia kata single parents. Kalau orang tu adalah lelaki, dia boleh tak dapat baby? Boleh lah kalau dia boleh hire surrogate mother. Okay, boleh? IVF is not expensive and everyone can afford it. Nah, that is incorrect. Sperm or egg donation may be involved, which mean the couple are not always the biological parents. Boleh jadi? Okay, sebab kita boleh pilih. Nanti dekat bank, sperm bank, kita boleh pilih a criteria of the lelaki yang kita nak ada pada anak kita. Lepas tu kita boleh pilih kriteria mak dia macam mana. Lepas tu dapat baby. Siapa yang sanggup jadi surrogate mother? Implant. Dah keluar nanti tu anak saya, bukan anak you.
macam tu. Adakah jawapan dia 3 dan 5? Yes sir. Jawapan dia 3 dan 5. Semua orang setuju? Ada tak yang tak setuju? Ada tak yang tak faham apa tu IVF? Ask questions. Korang okey tak? I am amazing. The diagram shows some of the event of the menstrual cycle. In which shade zone of the cycle would progesterone level be the highest? Dia dah bagi dah jawapan kat situ. Dah keluar dah jawapan dia. Okey, kenapa dekat situ adalah highest? Why it highest? Ingat tak macam mana graf progesterone? Korang, yang ni penting tau. Ability untuk draw. Kalau dalam SPM, kalau kita boleh melukis the graph, nanti kita senang nak faham dan ingat proses dia. Graf dia simple je. Letak hari pertama, letak hari ke-28. Divide by 2 jadi 14. Boleh? Okay. And then, korang kena tahu ovulation tu happen pada hari ke-14. So, progesterone dia sikit je. Dia dah undergo ovulation, barulah leftover of the graphic follicle turn to corpus luteum. Sebab tu after that baru dia naik progesterone. Tapi kalau tak ada fertilization, tak ada implantation, dia akan drop. Dia tak dapat signal daripada implantation, dia akan start to degenerate the corpus luteum. Okay, so sini adalah hari ke-21. So masa ni lah paling higher sekali. Sebab tu jawapan dia adalah dekat sini. Setuju? Okay, cuba lakarkan kalau dia adalah LH. LH kat mana? LH mestilah satu hari sebelum ovulation dia adalah peak. Turun. Sudah turun. Tu LH. LH satu je peak dia. A day before the ovulation. Sebab tugas dia adalah to promote ovulation, to stimulate ovulation, to stimulate the change of leftover of the graphene follicle to turn to corpus luteum. LH juga paksa corpus luteum to secrete the progesterone. That's how LH is very important. Okay? Boleh ke? Boleh kan? Right, 7. One type of contraceptive pills contain progesterone and estrogen. Some effect of the pill are listed. Inhibit FSH. Tu siapa? Itu adalah tugas estrogen. Inhibit LH production. Ni tugas apa? Estrogen juga. Inhibit thickening of the uterus wall. Tugas apa? Super. Which prevent the development and the release of egg cell. Prevent the development and the release of the egg cell. Mestilah LH. FSH? Ya, FSH sebab dia prevent the development of the egg cell. LH dia prevent the release of the egg cell. So, jawapan kita adalah 1 dan 2 je. Setuju? Inhibit thickening of the uterus wall? No, sepanjang pregnancy memang kena tebal. Okay, memang in cycle kita pun memang ada penebalan of the uterus wall. Ni sama uterus wall sama dengan endometrium. Dapat tak? Dia perkataan ni dua perkataan yang berlainan tapi membawa maksud benda yang sama. Uterus wall, okay, endometrium merujuk kepada the layers of blood dekat dalam uterus tu. Okay, setuju? Boleh terima tak soalan nombor 7 ni jawapan dia adalah B. Setuju kan? Which statement about human sexual reproduction is correct? Ni yang mula-mula kita belajar tadi. All gamete are haploid. Yes sir. Fertilization occurs when two diploid nuclei fuse. Apa yang salah? Diploid salah.
The sperm is male zygote. Macam sama je soalan ni. Macam tadi kan. Sexual reproduction result in haploid offspring. Haploid salah. So the answer is A. Correct. Correct jawapan dia A. Setuju? Korang okey tak? Korang dapat tak jawab? Sama tak jawapan kita? Sama. Yay, thank you Hadi. Next question number 9. You must be very intelligent. Sebab you choose those good answers. Yay. Where is estrogen produced? Estrogen produced by? Ovaries. Oh, very pandai. You are my sunshine. Comel. Now, kita nak apply all the notes yang kita buat kat dalam paper 2 menjadi jawapan kepada paper 4. Okay, dalam paper 4 ni question number 5. This is tahun Mei 2023, last year. Okay, this is 4.3. 4.3 variant 3. Kalau Mei Jun kita, kalau kita ambil exam Mei Jun, kita akan dapat variant 2. Okay, ni bukan variant kita lah. Tapi tak apa, sama je soalan dia. Describe the role of progesterone in pregnancy. Ambil kau, 3 markah je. Boleh jawab tak? Apakah role of progesterone in pregnancy? Progesterone strengthen the Sekejap, I nak tengok lobby I nampak ada orang nak masuk. Okay, dah masuk dah. Ada 12 je. Manalah lagi 4 orang. Okay. Role of progesterone. Ingat tak apa tadi? Strengthen the endometrium. Lagi. Ingat tak? Share balik. Ni, nota dia yang ni. Aduh. Prevent uterine contraction. Okay. Vascularize the endometrium. Strengthen the endometrium. 3. Kalau dah buat nota tu, mesti boleh jawab soalan. Okay. Tengok Cikgu Suhaili tambah sikit nota. Okay, macam mana cycle ni berlaku? Dia start dengan phase 1. Phase 1 adalah, ni phase 1 yang ni menstruation. Where the uterus lining is shed and blood and fragment of the tissue leave the body through the vagina. Menstruation is triggered by a decrease in the concentration of the progesterone. Lack of progesterone seriously akan menyebabkan endometrium ruptured. Lack of progesterone, endometrium ruptured. That's why function endometrium is to strengthen the endometrium. Okay. Blood is lost during the menstruation and need to be replaced during the repair phase. Okay, menstruation women therefore have a high requirement for iron in their diet. If this requirement is not met, they can become anemic. Oh, kesian you. So, kalau lepas you period, you kena makan banyak sayur warna hijau because sayur warna hijau has high concentration of iron. Kena makan kerang-kerang. Okay, kena makan liver tak sesuai sebab student tak bagus makan organ dalaman. Okay, so kalau korang nak dapatkan iron yang cukup, korang makan sayur yang warna hijau. Okay. Kalau tak, nanti korang tak cukup darah, tak cukup oksigen bawa pergi otak. Nanti cepat mengantuk, cepat penat, lesu badan. Tu semua simptom-simptom tak cukup darah. Lepas kita dah lost blood, kan? Okay. Phase yang kedua, that is the repair phase. More blood vessels grow in the lining of the uterus and the lining thickens and become more stable. These changes are triggered by the increase in the concentration of the estrogen.
Okay, so estrogen function in repair phase kat sini. Right. The release of the ovum is accompanied by a slight increase in body temperature. Some women are actually aware of the moment of ovulation. Bukan semua orang. Ada orang sedar dia ovulate, ada orang tak sedar pun dia ovulate. Sebab masa ovulation ni memang suhu badan akan sedikit tinggi. Bukan demam tau. Dia naik dalam 0.5 macam tu lah. Tak demam. Tapi dia macam hangat sikit lah badan tu. Okay. So, tapi tak demam pun. Okay je. Right. Following the development of the Kraft-Winter follicle, an ovum is released into the oviduct through process of ovulation. Occurs at the peak of the estrogen concentration and is triggered by a hormone from the pituitary gland, nama dia progesterone. So progesterone akan stimulate the ovulation process. Okay. Next, dekat sini berlakunya receptive phase. Receptive phase ni apa? The lining of the uterus and its blood vessel are now well developed. If fertilization has occurred, the embryo can become buried or implanted in the lining. This optimum set of condition for implantation remain for 6 to 7 days after ovulation. Seminggu selepas ovulation. And is maintained by an increasing concentration of progesterone. Okay? Kenapa ada progesterone tinggi selepas ovulation? Sebab selepas ovulation, Kraft-Winter follicle tukar jadi corpus luteum. Okay. Last sekali, minggu yang terakhir, seminggu sebelum period semula, this is the premenstrual phase. Masa ni lah PMS akan berlaku. Kenapa? Sebab progesterone start to drop. Bila dia drop pada hari ke-26, ke-27 tu dia tak start drop tau. Dia akan bagi kesan pada orang perempuan. Kalau dia ovulation pun kadang-kadang memberi kesan juga. So bila increase or steep decrease in the concentration of the progesterone sangat mengganggu emosi orang perempuan. Okay. Kenapa saya ada dengar bunyi something? Sekejap Korang masih dengar suara teacher tak? Adakah saya terkeluar? Dengar. Korang dengar suara teacher tak? Dengar. Teacher mute. I terkick out from my class. Aduh. Tak baik tau kick saya out. Teacher drama lah. Teacher lapar. Okay. Can you see my slide? Macam mana saya nak share? Video ni nanti orang dengar. Saya lapar. Okay guys, this is how the hormones the hormone changes, okay, with the changes of the follicle. Saya punya phone ni tak nak duduk diam. Sekejap saya cari something. So, peringkat awal, rupa dia kecil-kecil comel macam ni. Siapa yang suruh dia berkembang? Cuba teka. Siapa? Dia ni. Siapa yang activatekan dia? Come on. Siapa suruh dia activate? Siapa yang activatekan the primary follicle? Nama dia follicle. Siapa? FSH. Pandai Hadi, thank you. I feel so appreciated. Okay, FSH ni siapa secret? Irene, siapa secret FSH?
Tak saya lukis ke? Rupa dia macam tu. Apa teacher? Bulat lah. Dia bulat macam tu. Apa nama dia? Pituitary. Pandai. So dia ni secret FSH menyebabkan ada folikel yang akan berkembang. Berkembang macam mana? Berkembang. Macam tu. Berkembang meaning that the follicle cell around the primary oocyte akan bertambah tebal. Bertambah tebal, bertambah banyak sel dia, bertambahlah estrogen. Bila bertambah estrogen, maka bertambahlah tebal the endometrium. Okay? The whole process dapat dah faham kan? Tadi tu dalam bentuk cerita, yang ni dia bagi diagram terus. Semua orang clear tak benda ni? Siapa tak clear, minta I nak explain yang mana? Ada tak yang nak saya cerita sekali lagi proses of menstrual cycle? Nak. Teacher dah cerita tadi. Teacher, orang dah tanya dia pula. Okay, baiklah. No worry, no problem. I okay je. Alright guys. Bila ada FSH release by the pituitary gland, dia akan masuk dalam blood. Lepas tu dia akan flow together with the blood sampai dia jumpa target organ. So FSH ni target organ dia satu je. Kat mana? Dekat ovari. So dia akan menyebabkan dalam ovari tu ada primary follicle, dia ada receptor. Receptor tu akan menyebabkan FSH tu boleh melekat dekat dia. So bila FSH melekat dekat primary oocyte, dia akan menyebabkan sel-sel yang mengelilingi primary oocyte tu undergo mitosis repeatedly. Bila dia undergo mitosis repeatedly, sel follicle jadi banyak. Tugas follicle cell ni pula adalah secret estrogen. Sebab tu bila you nampak follicle ni berkembang daripada satu layer jadi dua layer jadi 3 layer. So sel kat luar tu banyak, estrogen pun naik. Kenapa estrogen naik? Sebab follicle cell bertambah. Follicle cell tu yang mana? Yang duduk dekat luar, yang mengelilingi the primary follicle. Dapat? Masa ni juga, primary follicle tu dia akan sambung proses meiosis 1 dia. Jadilah dia secondary oocyte dengan satu polar body. Okay. And then polar body tu degenerate sebenarnya. Okay. Bila dia dah sambung, dah undergo meiosis 1 habis, dia masuk meiosis 2 tapi dia stop dekat metaphase. Ya, dia stop dekat prophase, metaphase macam tu dia stop. So, yang dikeluarkan masa ni nampak dia yang ni yang nama Graafian follicle. Graafian follicle. Okay. Graafian follicle tu tebal tau. So dia banyak estrogen banyak. Cukup tebal lah nampak ni, meningkat. Apa yang berlaku dekat sini akan mengubah struktur kat sini. Boleh? So bila estrogen meningkat, estrogen akan stimulate. Estrogen ni dia punya target organ dia banyak. Tapi major target organ dia adalah dekat endometrium ni. So ada banyak estrogen, maka meneballah endometrium tu. Okay, sampailah hari ke-14, a day before hari ke-14, which is hari ke-13, an increase of estrogen akan stimulate the pituitary gland to secrete FSH. Okay, bila estrogen tu tinggi, satu nilai yang tinggi, dia akan mengarahkan kita punya pituitary gland to secrete the LH. Okay. Ni paling tinggi ni, so dia akan secrete, mengarahkan pituitary gland secrete LH. So LH tugas dia adalah mematangkan. Yang ni LH tau. LH tak lawa lah, warna kuning kan, I buat warna merah. Okay. LH dia akan menyebabkan Graafian follicle menjadi matang. Bila dia dah matang, dia akan arahkan Graafian follicle tu pecah. That is ovulation. So Graafian follicle,
LH memang banyak function dia ketika ovulation. Dia matangkan the grafton follicle, dia stimulate ovulation, lepas tu dia tukar, dia suruh this ni adalah leftover of the grafton follicle turn to corpus luteum. Mana pergi secondary oocyte, secondary oocyte keluar dah daripada the ovary, masuk ke dalam oviduct. Okay, dapat Lepas tu corpus luteum ni pula LH akan suruh corpus luteum ni untuk secrete the progesterone. That's why once ditukar ni jadi corpus luteum, see this one, progesterone pun mula meningkat. Makin meningkat. Nampak ni maximum size of the corpus luteum. Sampai satu masa dia tak dapat signal apa-apa. Dia kata, apa nak buat ni? Tak ada apa-apa pun. Lepas tu dia pun sedih. Dia pun jadi kecut. Bila dia kecut, dia pun tak boleh dah secrete progesterone. Dapat tak? Dia punya flow dia. So a steep decrease of progesterone akan menyebabkan corpus luteum ni menjadi lemah dan bila tak ada implantation berlaku pada pada 21 hari bulan ni, pada hari ke-21 tak ada implantation berlaku, dia ni akan jadi sedih. Bila sedih dia jadi kecut. Bila dia kecut dia kurang progesterone. Dia hasilkan sikit progesterone. Darah tu jadi lembek, lemah and dia pun shed. Bila hari ke-28, masuk hari 29 dia pun jatuh. So jadilah menstruation and the whole process will berulang. Nampak tak? Bila progesterone rendah, dalam darah kita rendah dengan progesterone, maka adalah kita punya pituitary akan detect, oh progesterone rendah. Okey, sekarang kita nak buat macam mana ni? Kita kena activate balik kita punya LH. So pituitary akan release balik FSH. So FSH akan cakap dekat ovary. Hasilkan progesterone semula. So activatekan the follicle. Macam tu. So benda ni berkait-kait. Progesterone rendah, dia bagi signal kepada pituitary gland to secrete FSH. FSH turun, activatekan the follicle, bertambahlah follicle tu, bertambahlah estrogen. Estrogen bertambah, bagi tahu dekat kepala, release the LH. LH pun turun, LH pun buat kerja dia. So it is a cycle. Berulang-ulang. Okay, done. Ni jawapan soalan tadi. Okay, describe the role of progesterone in the pregnancy. So, role dia adalah to maintain the pregnancy. How they maintain the pregnancy? It maintain the thickness of the lining of the uterus. Ni tadi kita jumpa dalam nota tadi, it inhibit the contraction of the muscular wall of the uterus. It prevent the secretion of FSH ataupun LH. Progesterone tinggi, dia prevent FSH dengan LH. Progesterone drop, terus pituitary akan detect, oh dropping in progesterone, I can release FSH. Okay, dapat tak? Dia nak 3 je jawapan. Kalau saya akan jawab. Saya akan jawab this one. Settle, 3 markah. Setuju? Okay. Figure 5.1 shows a drawing of a section of human placenta. The arrow shows the direction of the blood flow. Okay, nampak ni? So yang ni apa? Iaitu salah. Ni daripada mami, ni baby ke mami. Sekejap. Kalau baby ke mami, dia bagi darah yang deoxygenated blood. So color dia warna biru. Okay. Satu lagi, yang ni pun biru juga. So yang merah adalah yang tengah. Yang tengah ni apa? Nama dia vein. Yang biru tu nama dia apa? Nama dia artery. Okay, what is the question? Substances move across the placenta by the fission.
State the name of 2 useful substances that move from the blood of the mother to the blood of the fetus. Move from mother. So senaraikan, apa yang mother bagi dekat fetus? Oksigen dengan Nutrient. Yes, that is the answer. Settled. Okay. Using the information in figure 5.1 suggests how the placenta is adapted for efficient diffusion. They have diffusion tau. Fokus kepada diffusion. Mestilah kena nipis supaya jarak diffusion tu pendek. Lagi mestilah surface area dia besar supaya boleh berlaku dengan cepat. Lepas tu ada banyak concentration gradient. So lab surface area, yes. Short diffusion distance, 1 cell thick, boleh juga. Concentration of gradient is maintained. Maintain concentration gradient. Sekejap yang ni sepatutnya ada lagi ni. Sekejap, I check. Oh, itu je. Okay. Okay, dapat ke? Dia nak adaptation tau. Adaptation for efficient diffusion. Dia dah tahu dah. Dia cakap untuk diffusion tau. Diffusion mestilah surface area large. Short. Dia punya apa tu? 1 cell thick. Kalau you nak tambah 1 cell thick pun boleh. Okay. Concentration of gradient maintain. Good blood supply. Surround with blood vessels. Surround with blood capillary. Surround tu maksudnya dia banyak. Each part tu dia ada beliku-liku tu kan. Itu untuk secret increase surface area. Capillary tu banyak. So banyak darah boleh pergi situ. So boleh bawa juga darah pergi ke babies. Okay. Alright. So this is the diagram. Lagi besar gambar rajah. Fokus kepada placenta tu. Yang mana satu the mother. Yang ni the mother side. Yang ni the fetal side. Okay. Alright, darah bergerak. You nampak tak daripada mana darah mak dia? Daripada bawah warna merah, oxygenated blood. Naik ke atas jadi deoxygenated blood. While anak dia, artery bawah deoxygenated blood, turun bawah dah jadi oxygenated blood. Okay. So kat sini banyak carbon dioxide bagi kat mak dia. Kat sini banyak oksigen bagi kat anak dia. Okay, that is the movement. Next question, kita nak tengok soalan nombor 3. Figure 3.1 shows the changes in the concentration of the hormone FSH dengan LH during a menstrual cycle. Okay, yang mana satu adalah FSH. FSH adalah yang dotted. Yang mana adalah LH yang paling tinggi a day before ovulation. Suggest the target organ for FSH. Jawapan dia? Asha. What is the target organ of FSH? FSH daripada pituitary gland. Dia pergi kat darah, dia flow with darah, dia pergi mana? Target organ dia siapa? Bari. Pandai. Ovari. State how FSH reach the target organ. Through the blood circulatory system. Okay, plasma boleh juga tapi I prefer you jawab blood circulatory system. Boleh? Okay, next. Describe the relationship shown by the two hormone in figure 3.1. Hormon dia adalah FSH dengan LH. Relationship. Dia suruh kita describe. So daripada graf kita nak describe apa? Macam ni nak cerita. Describe, kita kena tengok graf tu, kita kena cerita graf tu satu-satu. So korang boleh nyatakan pada hari sekian, siapa lebih tinggi daripada siapa? FSH is more than the LH. Hari apa tu? Hari kosong ataupun you boleh bagi tahu ni, tarikh ni. Daripada hari pertama sampai hari ke lebih kurang hari ke-12. Okay. FSH always higher than the LH. And then start daripada hari ke
12 sampai hari ke 15. Nah, hari ni. Okay, selepas hari ke-12, LH is higher compared to FSH. And they are peak pada hari ke berapa tu? 14. The LH is peak at the day of 14. Boleh tak? Sebab dia kata describe. Bila describe, you kena bagi tahu graf tu tunjuk apa kat you. Okay? Alright. Both hormone follow the same pattern where it increase and then they decrease. Both hormone reach at peak at day 14, the same time, the same day. Nampak ni, LH start increasing before FSH. Kalau saya akan cakap day 1 until day 12 tadi tu. LH is more than FSH, you dapat P3. And then LH has higher concentration than FSH at peak. Masa I sebut kat sini tadi. LH concentration are lower than FSH before the peak. Oh sorry, yang ni tadi P5. Yang sebut kat sini P5. Lepas tu baru P3, lepas tu baru P4 yang saya sebut tadi. LH concentration are higher than FSH after the peak. Selepas ni semuanya LH lebih tinggi berbanding FSH. Satu, lepas tu you bagi tahu comparative data cohort between the FSH dengan LH. Maksudnya you nyatakan dekat sini berapa nilai concentration of the hormone. Dekat sini berapa nilai concentration of the hormone. If you sebut kedua-duanya, you dapat another one mark, that is P7. Markah dia berapa tadi? 2 je. Okay, senang je. Faham tak macam mana cara nak jawab describe? Describe, kita tengok graf tu, kita sebut graf tu tunjuk apa. Tak payah bagi reason behind it. Senang kan? Describe adalah soalan paling senang kat dalam dunia. Terutama sekali describing graph. Apa senang. Describe the role of FSH and LH in menstrual cycle. Yang ni cerita macam yang tadi, 4 markah. Ni pun sama. Okay, so jawapan dia like this. First, starting dengan FSH stimulate the development of the follicle. Okay. FSH stimulate development of follicle. So ini tak payah jawab. In the ovary sebut boleh, tak sebut pun tak apa. Okay. Lepas dia dah stimulate the follicle, maka FSH also develop the production of egg cell or female gamete. Okay. FSH also develop the egg cell in female. Okay, lepas tu barulah FSH also stimulate the production of the estrogen. Production of estrogen by the follicle. And then bila dah besar, bila dah tebal, follicle dah besar jadi graphene, barulah LH stimulate ovulation. LH stimulate production of corpus luteum. LH stimulate secretion of the progesterone. Yay, settle. So, memang senang. 4 markah. Simple je soalan dia. Boleh tak jawab? Boleh tak jawab macam mana ni? Macam mana teacher pilih? Boleh. 4 markah ni senang kan Hadif kan? Dah terror dah kan? Okay. Ni yang I cerita tadi. This one soalan baru ke? Tadi soalan nombor berapa? Sorry. B. Describe the role FSH in menstrual cycle. Okay, now soalan yang kedua. C. Tadi B. Describe the changes that occur in the lining of the uterus during one menstrual cycle. Lining of uterus during one menstrual cycle. Mula-mula dia buat apa? Lining tu ruptured. And then baru dia increase, lepas tu dia maintain, hujung baru dia ruptured sekali lagi. So 3. So bagi tahu tentang thickness dia. Okay.
First sekali, ni loss or rupture of the lining in the first week and the first phase. Boleh. You cakap thinning, rupture of the lining between the first week. You sebut tu, dia dapat 1 markah dah. Okay, lepas tu regrowth pula. Thickening of the lining during the second week. Okay, the thickness of lining remain constant by the help of progesterone. And then when there is no implantation, tak payah dah sebut sebab gambar raja ni macam ni je. Bukan, yang gambar raja ni cikgu ambil daripada buku teks menstrual cycle. At the 4th week, 2 days before at day 27, the concentration of progesterone cause the lining to rupture again. Bukan 2 hari. At day 28, dia start to rupture again when progesterone is less. Okay. So dia minta kita cerita the lining tu, macam mana rupa dia. So yang ni ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, lepas tu ayat yang keempat. Okay, dapat? Dia yang ni sekali lagi describe juga. Bila describe kita bagi tahu je bila dia runtuh, bila dia shed, bila dia increase, bila dia maintain, bila dia akan start to rupture again. Okay, dapat? Boleh Oral contraceptive are a method of birth control taken by women. Outline how the hormone in contraceptive act as a method of birth control. Dalam contraceptive pills ada hormon apa? Dia ada progesterone dengan estrogen. So, Estrogen. apa yang penting daripada dua-dua hormon ni? Dia sebabkan apa? Kalau you nak cakap pasal LH, you nak cakap pasal apa? LH is less, so no ovulation occurs. So tak ada ovulation will be released. Kalau nak sebut pasal progesterone, no thickening of the endometrium. Okay, so that is how dia control. Okay, the contraceptive pills, they are 2 kind, that is the progesterone dengan dia punya estrogen. Kalau progesterone, it causes changes in the uterus lining so that implantation of zygote is difficult. The combined pill contain estrogen and progesterone and prevent ovulation. Satu, dia prevent thinning implantation of zygote. Yang kedua, dia prevent ovulation. Almost 100% reliable if used according to instruction. Maksudnya kena makan hari-hari pada waktu yang ditetapkan. Diarrhea or vomiting can remove the pill from the gut before it has been absorbed fully. So this reducing the effectiveness. Ada orang, kalau orang tu dapat penyakit sakit diarrhea ke apa ke, it might ganggu the concentration of the hormone dekat dalam badan orang tu. Kalau pil tu termuntahkan. Okay, so kena hati-hatilah yang tu. So, contraceptive pills contain progesterone with estrogen. Nampak tak dia letak in bracket. So yang pentingnya adalah the progesterone. Decreased secretion, the progesterone menyebabkan decreased secretion of the FSH. When there is no FSH, no development of follicle. No development of follicle also prevent ovulation. Korang ni yang untuk pills tu dia more kepada progesterone. Korang akan jumpa beberapa jenis tau. Ada certain dia akan fokus kepada progesterone, ada certain dia akan melibatkan estrogen. Tapi setakat yang saya jumpa soalan banyak bercerita tentang how progesterone affected. Okay, how progesterone yang memberi kesan untuk mengelakkan orang tu pregnant. And kita pun dah tahu progesterone tu kan dia menghalang dia berlaku selepas ovulation kan. Kalau progesterone tu tinggi, dia memang bagi tahu dekat kita punya
pituitary gland untuk prevent FSH. Bila tak ada FSH, memang tak ada follicle yang akan berkembang. So kalau kita maintain the secretion of progesterone tu, maka maintainlah kita punya pituitary gland dapat maklumat kata tak perlu secret FSH. Macam tu. Boleh? Bila yang ni mengelakkan FSH dihasilkan, tak ada FSH, maka tak adalah development of follicle. Tak ada development of follicle, tak adalah ovulation. Okay, tak ada ovulation, tak adalah pregnancy. Macam tu. Okay, next kita tengok soalan structure lagi. Figure 3.1 shows some of the event that occur in the menstrual cycle. Put the event shown in figure 3.1 into the correct sequence. One have been done for you. I macam pernah jumpa je soalan ni dalam ujian, betul tak? Apa yang sebelum B? B adalah gamete is released into the oviduct. Sebelum tu apa? Is it follicle is fully developed? Apakah dia punya susunan dia? Anyone? B dah tak boleh pilih sebab dia dah bagi. Yang mana jawapan dia? Cepat. Taran. Follicle is fully developed. Lining of uterus is removed from the body. Yang ni last kan? Lining of uterus reaches a maximum thickness. Lining of uterus get thicker. Get thicker. D. E. And apa yang tak pilih lagi? A. A. Follicle. Betul? Yeay. Kenapa EA dulu? Lining of uterus get thicker dulu, lepas tu A, follicle is fully developed. Macam pelik je. Kenapa E dulu baru A? Lining of uterus get thicker. Mana boleh follicle lah dulu kena berkembang. Barulah dia boleh menyebabkan uterus tu tebal. Betul tak? Kena nak uji kita lagi sekali. Okay. Teacher tak berapa setuju dengan jawapan E dulu sebab pastilah follicle berkembang barulah lining of the uterus akan thicker. Boleh ke E dulu? Lining of uterus. Tapi Cikgu Suhaili ni ambil ni mesti dia copy paste ni. Dia cut jawapan tu. Kena E dulu baru A. Ini tak best. It's okay. Kita terima jawapan dia kena E dulu. Lining of uterus get thicker. It means that the follicle is fully developed. Bila dia fully developed, dia release enough estrogen untuk menebalkan the endometrium. Then barulah gamete will be released. Okay, then lining of the uterus reaches the maximum thickness. And then the lining of uterus is removed from the body. That is the menstruation again. Okay. State the name of the hormone that stimulate event A to occur. Follicle is fully developed. What is the... Dah keluar dah. Set A to occur, mestilah follicle stimulating hormone. Event C means that menstruation female lost blood regularly. Two female of the same age have different dietary need because one has started menstruating and the other has not started menstruating. Suggest why the dietary needs of the two female are different. Event C tadi apa?
Yang last kali tu kan, ruptured kan? Okay. Why dietary needs of the two female are different? One started menstruating, another one tak. Nampak tak? Yang started menstruation dia sebut pertama. So korang punya cerita cakap pasal dia je. Dia yang dah period. So why? Because they lost blood. So they need to eat more food with iron. Okay, menstruating female need more iron. Okay, because iron is needed to produce hemoglobin. Hemoglobin is needed to transport oxygen. If they are not sufficient iron intake, they will show anemic response. Anemic symptom. Okay, dapat. Dia nak 2 jam markah. Boleh boleh kaitkan pesan dah kat you. Kalau yang first dia sebut, yang tu yang kita explain. Yang orang lagi seorang yang tak period tu tak payah cakap apa-apa pun pasal dia. Okay, fokus kat seorang je. During pregnancy, menstruation does not occur. Figure 3.2 shows some of the organ of the pregnant women viewed from the side. Describe what happened between ovulation and the formation of the fetus. From ovulation until formation of fetus. Lepas ovulation apa berlaku? Fertilization. Lepas fertilization apa berlaku? Mitosis. Lepas mitosis repeatedly jadi morula. Lepas morula jadi blastosis. Lepas blastosis Implantation. Okay, that is the process. Ada 6 markah. Describe what happened between ovulation and formation of a fetus. Use the letter figure 3.2 to support your answer. So daripada okay, dekat P adalah berlakunya fertilization. So you cerita pasal P berlakunya fertilization. Lepas tu kita cerita dekat mana uterus. Dekat T berlakunya implantation. Okay. Ni the whole process bermula dengan ovum. Okay. Dia release yang ni ovulation tau. Ni ovulation. Lepas ovulation, berlakunya yang ni, fertilization. This is what you should discuss. Okay. And then the zygote undergo cell division by mitosis, producing the ball. And then the ball next akan undergo implantation in the endometrium and produce placenta. Alright. P1, markah yang pertama, sperm ataupun male gamete deposit into the vagina. Alamak, dia start daripada sini ke? Bukan daripada fertilization? It's okay. Kalau you sebut dari situ pun boleh. Tapi kalau ikut soalan tadi, dia minta daripada fertilization sampai seterusnya. So, fertilization happen in the P. Tak ada pula dia sebut. Travel to the P. Okay. Fertilization or fusion of nuclei happen in P. Formation of diploid zygote. Yes. Zygote travel down into the uterus. Mitosis happen. Ball of cell then implant in the uterus. The embryo then produce placenta. And the placenta deliver resources for the baby. Allah, banyak sangat jawapan ni. Patutnya kena simplify kan. Korang 6 markah kalau ikutkan describe what happened between ovulation and the formation of fetus. Oh, betul lah. Okay, sorry. Kalau daripada ovulation sampailah formation of fetus, yes, korang kena start daripada berlakunya ovulation, lepas tu berlakunya releasing of the sperm into the vagina. Kena start daripada awal. Okay, so make full use of each of the labeling as berlaku apa, and then
Q dah ovulation and then P pertemuan antara the male gamete dengan female gamete. Korang, skema jawapan ni hanyalah guidance sahaja. Korang bila nak bercerita, cerita seperti mana yang you faham. Tulis flow dia satu persatu dengan nice. Dia bagi banyak slash. Kita boleh pilih salah satu. Tapi korang tak payahlah macam nak tulis semua. Pilih satu. Kalau you rasa you prefer egg cells travel to the oviduct, boleh. Ataupun sperm travel to the oviduct. In the oviduct, sperm and ovum fertilize, producing diploid zygote. Ayat tu nampak satu, tapi sebenarnya kat situ ada dua markah available. Boleh? Okay? Alright. Next, kita nak tengok soalan seterusnya. What is the name of structure X? Siapa nak bagi jawapan senang? Cervix. Yes, pandai. That is cervix. Next question. The method of contraception which is the least effective? Number of pregnancy. Yang mana satu paling tak berjaya? Yang ni lah kan? Ni apa? Itu adalah natural. Natural apa? Monitoring body temperature. Dia panggil rhythmic method. Rhythmic method adalah kita kena ambil suhu badan kita every day. Hari yang kita panas tu je, hari yang mana body temperature kita naik 0.5 degree Celsius tu, kita tahu kita adalah subuh waktu tu. So kita prevent copulation pada waktu tu. So itu secara natural. So yang tu yang paling tak berjaya sebab dia allow number of pregnancy paling tinggi. Understand tak? Understand. Okay, next question. On which day of the menstrual cycle is a woman most likely to become pregnant? Bila? Hari ke? 14. So jawapan dia adalah C. Setuju? Next. After ejaculation, along with root, does a male gamete travel to fuse with an eggs? Dia lalu here, lepas tu here. Selepas ejaculation dia kat mana berlaku? Vagina. So A tak payah baca dah. Lepas dia pergi vagina, dia pergi mana? Dia pergi cervix. Lepas cervix baru masuk uterus, lepas tu baru masuk oviduct. So the answer is C. Setuju? Okay. Diagram shows some changes which take place during a women's menstrual cycle. Assuming ovulation occurs on day 14, what is occurring at the time of ovulation? During the ovulation, a fall in the level of estrogen and progesterone. Nay, a fall in the level of progesterone only. Nay, a rise in the level of estrogen. Yay! A rise in the level of progesterone and a fall of level of estrogen. Yes, sir. Setuju? Increase in Setuju. progesterone, a fall in the estrogen. Yay! Next. On which day is intercourse most likely to result in the women becoming pregnant? This is the bleeding start. This is the bleeding stop. So this is the menstruation. So bleeding start again. Day 7 dah habis. Masa bila? Oh, jawapan senang sangat ni. Soalan ni apa? Jawapannya apa? Mestilah alah senang. Alamak. At which level point are sperm and ova is released? Sperm release dekat dalam
5. Ova release dekat dalam 1. So, yang ni jawapan dia C. Setuju? Okay. Sometimes a woman may be unable to have a baby because the tube at X become blocked. Which process are prevented kalau X ni block? Fertilization? Prevent. Fertilization is prevented. Yes. Implantation is prevented. Yes or not? Yes. Ovulation is prevented. No. So the answer is barista. Setuju? Okay, next. What is the main function of X? Placenta. Is it passing feces to the mother? No, melampau. Bagi tahi kat mak tak baik tau. Passing oxygen to the fetus. Yes. Passing the mother's blood to the fetus. Nay. Protecting the fetus from knock. That is not X. That is the amniotic fluid. So the answer is B. Dah habis. Guys, any parts of the topic yang you nak me explain more? I rasa kita tak sentuh yang ni sangat. Kurang question tapi ada, cuma tak banyak explanation regarding this one. This one, sexual transmitted disease, tak ada. Betul tak? Oh, I know. Sebab sexual transmitted disease ni dia ada satu topik dalam KSSM sendiri, that is the topic of immunization. Dalam tu kita cerita pasal HIV dengan STI. Okay. I rasa yang ni macam topik sebelum ni kan dua masa kan, sebab dia dua KSSM dua topik, jadi satu-satu. I rasa yang ni pun nak kena dia kena cerita in detail balik. Sebab HIV, tapi method of transmission of HIV, explain how the spread of STI is controlled. But this one, korang baca je daripada buku pun okay. Betul tak? Boleh drop question, okay? Nanti kalau korang jumpa soalan, katalah korang tengah study topik ni kan, korang carilah soalan-soalan. Kalau ada yang tak faham, drop dekat dalam group, nanti me and teacher Suhaili boleh jawab. Kalau I tak boleh tulis, I tak boleh lukis, I record suara. Boleh kan? Okay guys. Boleh. Any question? Dia ngantuk lah tu. Sama lah kita. Kalau dah tak dapat apa, kita tutup dulu kelas kita. Okay, sebelum tu, betul ni? Tak ada soalan dah? Betul. I hope that you have benefit from the discussion. Okay. It improve your understanding about the topic. So kita jumpa lagi dekat maktab later on. With that, I end the class with Surah Al-As dan Tasbih Kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As inna insana lafihus illa lazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay guys, bye. Assalamualaikum. Cik nak pergi maktab. Ada kelas 05. Bye. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Bye, teacher.